tumekuwa na shida ya changamoto ya mambo ya maji. The good news I want to tell you now, ile Northern Connector ambaye ilikuwa tunangojea miaka nyingi, tumekamilisha. Sasa 140,000 million liters of water, additional water, is now coming to this city of Nairobi. Wale watu wamekuwa wakihangaika hapa Kibra, kule Lang'ata na sehemu zingine. Now we are sorting it out, working with the county government of Nairobi. Hapa Nairobi, nyinyi mnajua, Nairobi River ni mahali chafu, takataka, mahali yenye uvundo. Mimi nataka niwaambie sasa, kuanzia wiki ijayo, tumeweka kandarasi to clean the Nairobi River, working with young people in this city. Vijana wa kwanza 10,000 wako kazini. Vijana wengine 20,000 tutawaweka kazini kutoka hapa Nairobi, ndio tuweze kupanga ajira nyinyi vijana na vile vile kusafisha mji wetu wa Nairobi. Nairobi is the capital city of the world matters environment. Katika Nairobi City ndio tuko na UNEP. Hii UNEP ndio the headquarters ya mambo ya mazingira duniani kote. We cannot have a city that is dirty in the headquarters of environment in the world. It's not possible. Na ndio sababu we have set our eyes on making sure that we deal with the challenges of Nairobi, even as we do more housing in the city of Nairobi. Kwa hivyo, ndugu zangu, mimi nawauliza, tushirikiane, tufanye kazi hii pamoja. And I want to promise you, mimi, I am focused. Na mimi sitaondoa macho yangu kwa focus yangu. Kuwe na hii, kupande, kushuke, kulia, kushoto, forward. Tunasonga mbele. Because, as I said, I am a man on a mission. And my mission is to transform this country. I know it's not going to be easy, but it is doable. And we are going to do it together.